This is Mogobe Nuggets of Wisdom podcast. We infuse, we energize, we inspire, and we empower entrepreneurs and entrepreneurs of all stripes in BW and beyond. This is Mogobe Nuggets of Wisdom podcast, a leading podcast of entrepreneurship, corporate affairs, personal development in Africa and across the globe. As you can see, I'm not Mr. Mompoloki Lerumo Mogobe. My name is Osenotse Mabote, Chief Marketing Officer at Mogobe Incorporated. I am here to mine skills with excellence. Pula bagetso aene kama subelele. Our guest today does not need an introduction. He's an anchor of this show. He is the founder of this podcast. He is a giant, a visionary entrepreneur, a catalyst of progress, and a master of excellence. A man with experiential knowledge. He attained LLB, Bachelor of Laws from University of Botswana in 1987. He has 37 years as an attorney of the High Court. He did Masters of Laws in International Trade and Banking Law at United States of America, Washington College of Law. He attained Diploma in Property Investment from Wits University. He has Diploma in Alternative Dispute Resolution from University of Pretoria. He is the CEO and founder of Mogobe Incorporated. He is a senior attorney and founding partner at Lerumo Mogobe Legal Practitioners. He's an investor in stocks. He's an investor in real estate. He is an angel investor, the founder of Angel Network Botswana. A mentor to multitude. He is also a speaker. Check his podcast, this podcast, Mogobe Nuggets of Wisdom. Subscribe. Indeed, you are in the presence of greatness. Mr. Mogobe is a philanthropist, the chairman of NUNU4, Lerumo Mogobe Foundation. He's a profound author. He co-authored a book titled Nuggets of Grit, together with Saidi Mdala. The copy is over here, just right now. This one, here, with Saidi Mdala. Remo go ba getso ke rangwana go khosi kholo ya bangwa ke tse khosi malope wa bobedi ke morwa mongala morwa modukanele morwa matlhopha. He is a protagonist of social justice. Through the vehicle of entrepreneurship, he transforms our society. Ke maina ma hatsa monno ke monna diro tse dintse ba getso mme ka bokusaneng pe yala ke riana ke re dumela morwa matlhopha. Dumela. Mr. Mabote, thank you for that very, very generous introduction. I felt goosebumps as you were going on. Thank you so much. But what about Mr. Mogobe ba go itse tsogolo ya nthata ka tsentseng ke di bua ka tseo di hitlheletse mo botshelong. Mme ne re kgatlhegela gore ba ka kgatlhegela ta go itse gore mme tota wena o tlholega kae o tlhodilwe ke bomanra batsadi jalo. Ya ka setso wa mile ke tsoko gore mo dukanele ko kanye batsadi ba ka ke nono for Lerumo Mogobe le Mumpi Kathleen Mogobe. Both of them have passed on. They raised me in that environment ko gae. That's why I mentioned in my book I'm a product of two kettle posts, because they made me embrace the kettle post life from a very young age. I think I first went to the kettle post when I was probably under 5 years old. And first it was Makatanyane, and then it was Mahumalebe later as I was growing. So that's the background from which I come. In addition to that, my parents moved on very early to the city when the city was just getting started, city of Gaborone. And we grew up in places like Bontleng, places like Pop Inn, and places like Extension 2. So Gipitza Musmane Wakasi. Okay. We understand that Mogobe Incorporated, a group of companies, it has over 13 companies under its umbrella, from services ranging from real estate, we ranges from waste management, legal services, with over 353 units as an entrepreneurship portfolio ya Mogobe Inc.
mme motho o ka hakgamala ha go lebile re Mogobe ka ha o ntseng ka teng se go le ntata ka ha o itshwarang ka teng gore motho yo o ba tsona ba tle ba re mohumi wa dinaledi ya ba bua sentle ba re gona le bahumi ba dinaledi ke mme o yana re Mogobe re bona o le humble bangwe ba seemo sa ga gore re tla re bone ba itsentse dio mo di bona di gold yana ba tsama ba kokoroga ba ira dio tsotlhe ba sotla ka batho wena ra ke eng le gore you are this humbled human being go re ke Mr. Mogobe. I wasn't even aware that is the case. I try to be as down to earth as I can be. I do not see any point of going around with what I call airs and graces. Having what the British call a stiff upper lip. There's no really any need for that. So, and the way I've been brought up, both my mother Mumpi and my father Nonofo, we're very humble, down to earth people, but they taught me and encouraged me to embrace hard work, to embrace industry, to embrace respect for others, and that combined that with my religion as an Adventist, the idea of humility. I think it's somewhere in the good book where it says those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. And I believe that it's only through that humbleness, that humility, trying to serve others, that you can actually be exalted and become something. Thank you, sir. God, this is a life of service. Thank you, sir. This program Mogobe Mentorship program. We did really program. You mean the real estate one? The real estate program. There's a real estate program. There's a new one, the Entrepreneurship Membership Program. Nuggets of Great. Right. To make it a mentorship program. Yeah, this one has evolved progressively as a combination of factors. The first factor is that when you share, because I'm a speaker, often what we do is you touch on certain aspects of entrepreneurship. Normally when you finish and you get off stage, people hunger for more, and you can see that people crave for more information, in-depth information. And for as long as I've been an entrepreneur, I've been getting multiple requests from both entrepreneurs, some of them accomplished, but most of them aspiring, saying, mentor us, please help us, we want to learn more about entrepreneurship. And then this whole impetus or this effort developed in the context Angel Network Botswana, which we formed with a group of others in 2020. And what has happened now with that organization, I became and I still am co-chair of the mentorship committee of Angel Network Botswana. So I've noticed that when I mentor people in that context, some of them wanting to invest with us, there's very limited impact that I can have. And most of the people that I mentor there at A and B are those potential investees or people who are interested in investing, us investing in them, because we invest in startups, Angel Network Botswana. So that has turned out to be quite limiting. So given the success we've had with the real estate mentorship program, which is now on its 5th year, the feeling among my board members and also among my team members, such as yourself, was that there's need to go a little bit further, move into entrepreneurship in general, not limiting yourself to real estate, because we've learned a few things like pitching, we've learned a few things like how to develop a business canvas, and so on and so forth, which I think can only be properly articulated and taught in the context of a mentorship program, where people have more time, people can ask questions, people can focus on important aspects of those things and then develop themselves from there. Okay.
rona re le ko kanya ko Motsatsing primary school bogologolo hale ne gona phologolo engwe go te sankhambi na le nkwa tlhowi le na le tsebe na le molumunyana jana e ka re phologolo e ka re motho popego ya yone go re se motho gongwe se ke batlang go se botsa ke gore popego kana mala kana gore popego ya program the character, the nature and the structure the crux of the entrepreneurship mentorship program se gore gongwe o ya no tsene mo gone ka boripana we ya lele batswana gore ba tlhaloganya gore tota e bopegile jang gore boteng jone bona leng se no I think ma ke simole pele ka go supa gore dipalo tsa re 80 to 90% ya dikgwebo tse dimpsha di a phutlhama dipalo be di tswela di re bolela gore dikgwebo ka bontsi di retelola ke go tswela ka ntata ya dikgwetlho tsa madi tsa go bona funding no ha o lebile tsone dio tseo o bo gape o nna ha tshubwa le ba gobi ba ka bontsi o tlhela le gore bontsi jwa bona ga ba tlhaloganye dio dingwe tse ile gore ha ne ba di tlhalogantse dikgwebo tsa bona ka be di tsweletse. So there are challenges associated with understanding entrepreneurship itself. So to explain the program, I don't know whether I will explain it in the context of that animal that you described, but to explain it, the program, I can explain it this way. It's an attempt to remove the scales of potential entrepreneurs' eyes and expose them to the basics of entrepreneurship. In addition to that, the effort is also to invite established entrepreneurs, accomplished entrepreneurs, to come and share on the basics. So I'm not the only person who will be teaching, who will be presenting, who will be imparting knowledge. So the nature of the program is aimed at helping people get off the ramp in terms of that initial runway, to get them off the ramp through that. In addition to that, I've had the advantage of interviewing in excess of 500 entrepreneurs over the last 5 years. Those interviews have put me in a position to get the best and the brightest. I was, as it were, in a front row seat, exposed to the best and the brightest luminaries and business people in Botswana, right from Ramachandran, right all the way up to people like, there's so many of them. I'm afraid maybe I shouldn't mention names because I will be excluding too many people. But you can just see from a quick rota of our interviewees from Mogobe Nuggets of Wisdom that we've had a very wide array of successful entrepreneurs. Founders of Flowtech, founders of local successful companies, so many founders. Borre Sebonego have been here, Mohammed France have been here. So these are the quality of entrepreneurs I'll also be inviting to come and share their insights on entrepreneurship as well. So it's not just about me, it's about developing the entrepreneurship ecosystem as a whole, and then zeroing in on the individual entrepreneur who are going to be joining the program to see what their challenges are. Because we'll then not only have these general classes, but we're going to have a one-on-one setup where I get to deal with them on a one-on-one basis as well. You'll be the face of entrepreneurship. O kgonne go golaganya bone ba go ba maemo a dinaledi o ba golaganya le ba ba hagare le ba ba ko tlase le ba ntse ba o gona go ba katisa gore ba tle mo seemong se leng gore se tshwanetse se mo seemong sa international standard. Gona le gore motho a kokwanye Mr. Mogobe a kokwanya dithoto re ra go bona go tshelong batsadi ba kokwanya dithoto motho o tla ba dira kokwanya e rasna na di kokwana modimo ba mo itsela ira lasna na mo itsela ra di bona ko kanya ra di bona mo latsi la Botswana le mo ga borone gore go tla be go nna ntja ile ntjanyana le gore go lowa go lwela boswa ra ile gore wa lowa gore batho ba batlang kono ra ya ka o le agente o le mmueledi a gona le go go ngana gore o tla mantla ya teng gore e ka himiwa jang estate planning e tsona nya o botsa sentere ke ngwa ntlha e re diamang ka gore
ya ka o bua ke la agente ke dio tse re di boneng tse di diragalang gantsi. We tend to be one generation entrepreneurs mo Botswana. So we want to develop that culture and encourage that culture of generational wealth transfer. And you can only do that through certain skills. For instance, people have to be taught how to create a will and how to come up with trusts and to be able to do it from an entrepreneurial point of view, intergenerational point of view. So those are the things that really among, because ke dio tse di rutusa botlhoko le rona go bona gore go a kgakgaukangwa batho ga ba rutiwa. It's an effort to instill that. So it's for me it's just a step in the right direction, because during the course of the program I'm going to actually be bringing in samples of wills and samples of trusts. Wow. And trying to show people what they mean and what difference it makes in their lives. So that is the purpose of this program, among many others that I've mentioned. E go tla be se go bua la ile theory ke gore ke thuto tiragatso se tla be re se ruta tla be re se diragatsa bi da pesana ya motlhala o tile wa se dira ka la gente ya 37 years re mo go be o popota ja me potso ke gore kana ba tswana ko lapeng ba kana ba re ei kana e ya ga re mo go be ka gore ke ntse ba bua thuto go tsa go ile tsa tsa go mankaleng jana e bile go bua ka bo Central Business District kana mo ga borong tse CBD motswana o ka ipotsa gore anna ke le motswana wa modimo ya la gongwe ke sa yana higher education kampo ke sa university kampo ke sna masters a ke ka tsenelela lenaneo le la Mogobe Entrepreneurship Mentorship program potso gore erra ha o lebela ko morago mo ditsong tsa rona o tla itela gore some of the most successful entrepreneurs ba gwebi ba popota ke batho ba ba sa itawang satla mo go kalokalo ha re tsa motho a tswana le Ramotadima ya ka ne re mmitsa Mr. ke le bala lina la go le Sam Koboyankwe Sam Koboyankwe as an example re tsa motho a tswana le Resabelo and a few others gona le the entrepreneurs tse leng gore ba hikeletse kgakala mme ba sa itawa satla. So it's not a prerequisite gore o bo kilwa tsana sekole mme hela kganye ke batlang go gatela gore re batla batho ba bala e bile re batla batho ba itlwetsa go ithuta. So how o la go tsa sa se rutega mo ka lokalo mme o tlhaloganya botlhokwa ya go bala ya go ithuta ka gore ra go bolela ka di bioscope tsa entrepreneurship tse di monate tse di siameng tse di rutang, ra go bolela ka di tshwantsho tsa motsikinyego di podcast tsa entrepreneurship tse di monate tse di rutang tse di go ka go isang go gong, ra go neela le dibuka tsa entrepreneurship tse di monate tse di rutang tse leng ba dio tse tsotlhe di go solagela molemo ha ile gore wa bala ebile o iphanako. So ha go tlhokala gore bo rutegile mo go kalokalo mme go tlhokala gore bo ikemiseditse go ithuta. Yo mo gote mo go duwe go tsosa o itekang erra khumanego kana ke khumanego ya tlhaloganya bona le botlhoki ke go tlhoka selo itse gore mo tla tswela o phitlhella go logo. Oh, that is very well. That's Jano Mr. Mogobe kana ya ka ntsere bua ka gongwe ba sa iteiwang satla gona le ba iteilweng satla go phetelela ba ileng gore bone they hold PhDs, they are professors a go mo to the professor of business or entrepreneurship a ruta go tsa go University of Botswana kana go ba isa go kana kae gore bone ba o ra ba o ba le go the academics ka ra bona gore mo real estate mentorship program rena le dingaka rena di agente ba tla o ba tlhatlhelela o ba ruta gore a bone ke batho ba ene gore ka ba rotloetsa gore ba tla ka kwano o tla go ba tlhatlhelela bo golanta the practicality of business ra gone re boela go yone ya real estate go na le di academics go go na le bangwe ne ba le bana le rona ba lwa le di PhD tsa bone mme ba lemogile mosola wa that entrepreneurship ya real estate. So ke dumela gore ka mokgwa o tshwanang le ha re a go entrepreneurship gore nna ke dumela mo ileng gore theory e tshwantse kopangwa thata le practice e bile practice e ntse go na le theory. So re tla be re le ka bojotlhe gore di entrepreneurs ba ra di kgwebo ba tla be re ba laletsa e nne batho ba tlhalosang gore nna ke dirile jana ha ke a kwala buka hela ke dirile se maduwa ka ke a le so go ara ba potswa ga gore ga re kganele kontle ba rutegileng thata
ebile ga re kganele kwa ntle ba ba sa itawang satla re amogela botlhe se se tonagela gore mo pelong ya gago bo ikemiseditse o ititeile sehuba go rutega le go bulega tlhaloganyo le go itlhabolola raitso go na le batho ba ra Mr. Mogobe gore go na le batho ba go teng ke ba diragatsi ebile o le mongwe wa bone re ha re bala buka ya gago ye o kwadileng gape le gore na go supagala gore bona neng jwa gago no ditlhako thata Mr. Mogobe no bina go mo tem break dance e ba dile teng mo Nuggets of Greed ba ipalela ra gore le ene mohuma ga di a rona mmemma Mogobe o kopane le ene tota gore o bona gore no re la ka Michael Jackson go hale a ba ga tshola bo tlhagale bo se khele morago ga dingwaganyana o mo tsere ka ha mola on ra o ntse bogadi se magadi ka ba bua malatsi a gompieno mme jaanong bone bo diragatsi jo re bona o bo tsere jaanong o dirile mo program e go teng mo go bja Nuggets of Wisdom which is a creative program o kwadile yone buka e jaanong mo bo diragatsing banna ba lela ba re ba tsetswe ditlhamo mo teng intellectual property kana di IP jalo re ya ka o le agente re bile gape o le mogwebi a ke so sengwe se ile gore o ta se thusa ka sone ba diragatsi gore ba tla ka kwano o tle go nna o ba hatlholle selo se kana genre ga gona boammaaruri jo bo hetang jo re tlabe tota re ba bolella botlhokwa jwa intellectual property mo go yone buka ha ke umaka go bohelong jwa yone dio tse some tse di botlhokwa for gore motho a kgone go itlhella go gongwe ampo go atlega mo botshelong sengwe se re dio tse re di gatellang ke botlhokwa jwa intellectual property ga bedi go na le intellectual property ya go ithuta wena ya go leka go pula tlhaloganyo because your brain power how you develop it, that's your intellectual property ke santle sa bobedi ke go tsena ha sipa ha le raitso whether it's a trademark ke lo tshwalo gago whether it's an idea in the process of formation ere ka ibitsang patent o santse o lwa le yone whether it's any form of intellectual property go na le trademark go na le copyright bo go na le di patent go botlhokwa thata la ha mogopolo wa go isu nyitame ebile o isu helele gore o ye go register that initial idea ke tumela thata gore bontsi jwa ba gwebe ba ntse ke ba interview mo di nuggets ya ka umakile di nuggets ke batho ba tlhaloganya the importance of those aspects of intellectual property so ra go di gatella tsotlhe tsone tseo re bile ra go tla ha go tlhokala re bitsa batho ke ka go laletsa representatives tsa ba sipa ha go tlhokala nteng go tla go latlhela le bone ha ba sa kgone go tla ke kgona go tsaya information yotlhe ya bana le yone go tla go e share le those mentees so maikelo a rona ke ona go botlhokwa thata ha o tsaya dikgato tse ebile o itshireletsa ka ha se molaong o itse gore go saenwa di bidiwa go te di NDA pele ga wa go bula hela o neela batho sengwe le sengwe non-disclosure agreements ebile tse dingwe di bidiwa non-disclosure and circumvention agreement not only do you not disclose but you don't circumvent bo hela on spirisa sa motho yo mongwe so all those things ra go explain out ke di agreement tsa mohutamang re go tlela go ngwe le di sample go bona gore o itshireletse jang ha o le mogwebi raitso ai nya ba tle ba itshola ba ka ske ba tsene le so se tshwana le se Mr. Mogobe me gongwe ba ka botsa batswana ba ka kgatlhagela gore lenaneo le ntlentle le tsana go e kae ke ra ke lebile tips the overall duration ya lone ka gore le lesha ne re akanya gore kgweditse thataro di siame re kana re atolosa sebaka seo ha re sena re ala dio dingwe tlhoko mme mo bogompieno ke kgweditse thataro ne ke batla go gatella gore ga re thusa batho gape le mokganyeng ya go we call it pitching ra go ha bokgone maitemogelo a go pitcha gore ha o ya pele ga ba gwedi bangwe ba ne gongwe ba ka tswa ka gore ha gongwe tla ithela mogopolo wa go ganwa ke dibanka mme ha o ya go ba gwedi bangwe ba tshwana le ba angel network gona le ba bangwe ba bidiwa go the venture capitalists ha o le ha pele ga bone o presenta ja mogopolo wa gago it's a skill, it's a technique nna ke le sego ka gore ke tswa go leba all the shows tse di amana le kganya whether it's bo Shark Tank bo Dragon Den bo Lions Den be ke tsa botsipa ja teng bongwe ja bone ke botsentse mo di nuggets tse dingwe di o tla di tlhaloganya ha ke di presenta gore
how present o di reana le yana re simola ka yone confidence re simola ka yone bo dio tse di tshwanang le bo traction dio tse di tshwanang le bo go tlhaloganya gore proof of concept ra go tsa step by step gore o tlhaloganye bile ke a go laletsa le my co-chair wa mentorship from Angel Network Botswana ke ke mmoleletse gore ra ke tlo go tlhoka gore ana tla go tla lena share maele ke a go bua le ene Mr Gurumuti gore ana tla go share maele a tla tlhala sengwenyana a pele le tsamaise yo right gore se ka o bua ka teng Mr Mogobe ke gore ha ona motho ha le gore o tla ba tla na le general dealer se re tla bolo o mo ruta ke gore ha o tla ba go bone mongwe a batla gore a oketse general dealer ya ire supermarket kana ene chain store a scale technique ya teng go irwa jang ha go tshwanela le mo teng o tla mo interview bo budwa dipotso wa araba gore go na le technique ya teng e le gore e tseneletseng e batlang ona le experience pele ya business o bo kile wa bona dilo tse wa di practice kana wa tshela le tsone ka o tshela le tsone jana go ruta motho go batla maitemogelo go batla dikitso go batla bokgoni go batla dio tse di rileng tse leng gore ga o ka a di itse o sa iphanna go sa nna hatse gore ba bangwe ba setse ba hitile ho ba go ngathele ya rona ka gore setse re hitile ho rona nna ka sebele ke setse ke investile na number of startups le ya ka re bua yana ko Angel Network Botswana go na le di startup tse di mmalwa tse leng ra di seka re akanya go investa mo go tsone so it is that experience that skill ya ka gone ko Angel Network Botswana re tserna le batho ba le 50 entrepreneurs. I'm going to tap into those entrepreneurs le bone gore ba ne ba tla ka kwana gore ba tla go kopana le potential investees because how it's mo programming ya rona you are a potential investee as well ko Angel Network Botswana but re tshwantse re go bula matlho pele re go bula tlhaloganyo gore o tlhaloganya gore dio tse di bereka jang kana go ra batho re rata go pala master ka dikala gare a go tole mepe o go disiwe ka re batla go pagamela go godimo hela re katisiwe tota gore o sugiwe sentle me Mr Mogobe ka bua ka teng thuleganyo e ke bona thuleganyo le gore ke irwang ke bo masaya ka entseng ka teng gore motho ka ba gongwa le go bo mathubudukwane o mongwe ka tswale ko nshakashoko mongwe ka tswale go khomo ka sito mongwe ka tswale kae a eletsa go tsenela o mongwe le kwantla ga botswalo mongwe le a batla go tsenela so gore a rena le go mo go tweng ke gone online mo le gore motho o ka lebella go mo kana tsenela lenaneo le a le ya the comfort of their home a ba rutiwa ya ka ruta jana ha na le connectivity ka go te gore mento wa le ka gore connectivity di gore go magaeng ha ke tsora se di gorogile go mathubudikwane le ko nshakashoko but ke belela ha wa tumela ha khotleng go ka nna botokanya but se ke le gang go se gatela gore yes nako tse dingwe batho ba kgone go tsamela bokgakala jwa gaborone go na le the online version re rutile ke maiphitlhelo a rona ko the real estate mentorship gore se botlhokwa ke internet connectivity ibile go a kgonahala se tsena le cohort tse pedi tse di hitileng tse ne re dirisa botsipa jone jo le cohort re mo go yone gompieno ya real estate re dirisa maranyane jalo rra nako e gore go ile gore re dirisa maranyane go sa kgatheletse gore o bokgakala bokae o connect so the answer is yes it's possible gore tsamana le mono le hasile wa digitization yes ke ra ka ya milweng ka teng gore ga ya ragela maranyane ko ntler mme go tsa motho ka botsana gore how does one join the program ha le gore motho go mo gompie ko wa gwetlhegare a no ke batla go tsenela nna le ke a le rata ke a utlwa gore go go le botshelo ke batla go tsena mo nakong ya gompie go ro ka dira ya Mr Mogobe go ga be di rights go na le gore o ka ya mo our social media wa batla di postera tsa rona wa batla dinomoro tsa ha ke sa go se engwe ke a ga go engwe ke a my PA le bong go sego wa ikopanya le bone go tshwantse o batla ba go tlhalosetsela ke go tlhalosetsana go nne le ditumalano go bo di signelwa morago ga ho ra simolla mo bogompieno maikelo ke go simolla ka di 9 tsa ga June in about 2 weeks time kgwedi e tlang sa bobedi go na le gore o ka tla gone mo Mogobe Plaza mo first floor go di office tsa Mogobe Incorporated wa kopana le mongwe wa go thusa
go kopanele gore o kgona go letsa number ya rona e bong 3971368 3971368 nomoro eo ha o ka e tshwara mongwe o tla go ha batho ba amegang gongwe res Osenotse Mabote gongwe mme go sego gore ba go tlhalosetse tsamaiso go bo go dira ditumalano tse di tlhokagalang gore mento la tsela Botswana o mo ipapatsong e tona ra bua ka go hetola tlhaloganyo ya motho ba bangwe ba le ba social democrat ba tsoga kana ba bua ba re tlhabolla motho gore motho a tlhabolle le hatse gore mente go mpie ko le ene ke wa bua re mindset change mananeo a MLM speaking real estate mentorship program entrepreneurship mentorship program a mana jang le mindset change presidential agenda Mr. Mogobe re tlhalosa yana gore tota re bontlhabongwe ja mindset change ha o ka la tlhoko re boela kwa le dingwageng tse di hetileng re bua ka motho gate Van Rensburg o na tswa kgakala bua ka solo a re education for production iseng education hela for the sake of it so that was a mindset ene le gore no go tlhokala gore re adopted then ne ra tlogara itsapa as a country ra ska ra tlhoka jaanong go no ga nna gape le kana kwa ga seretse gore re ipelege ye no go gatela yone mindset ya gore tota re boele ko tlhaloganyo ya gore di kemele ka dinao yaanong ke boitumelo jo bo sengana ka sepe go bona re Tautona Eric ke abetswe mokgweetsi Masisi MEK a tsile ka mogopolo ebile a ba tswelela a dira ministry wa entrepreneurship re tlhalela gore ha re le ba Mogobe nuggets of wisdom re le ba se re se kwadile mo nuggets of grit re le ba se re le kang go se dira whether as angel network tsotlhe ke dio tse ileng gore di lebagane le yone mindset change wa go leka go itlhabolla to pull ourselves by the bootstraps we want to pull ourselves by the bootstraps re tswe mo mogopolong a go lela ruri wa go nna re ka re we are victims na go le nako re na di pato tse di sa heleng ke na le puo e ke tle ke bua gore we must banish excusitis and banish victimitis elone ke malwetse a leng gore le gore mente ha o le ba speech sa ga Tautona sa 2021 go hana speech se stona se na bua ka yone mindset change o lela ka tsone diotse and ha o ka se bala o iketlile speech se o sa ga Tautona itela gore no dio tsotlhe tse re buang ka tsone tsa go iphetola tlhaloganyo tsa go tsa dikgato tsa go ema ka dinao tsa go itshosolosa o le motho tsotlhe di moteng so ra akanya gore tota re bontlhabongwe jwa this mindset change effort ya ga Tautona ye le hatshela Botswana le itebagantseng le yone gompieno ra kana tota re ma Africa re Mogobe ya ka bua ka mindset change ra itse gore re godile re itse gore gona le boloi batho ba re ba loiwa gona le gore batho ba loiwa ha motho mongwe a nna le seemo sa itsholelo e rileng ga toruile ditokolosi kana go bola batho ke so sengwe sa dio tsene gore re kopana le tsone le re ndo go bua le ene re ra motadime ne re siare mmona ko ka ja re ra motadime gote nya go tlhasetsa batho le ya ka rona re le mo Mogobeng ke ana kana utlwa gote nya re Mogobe o rule ditokolosi fitlhile go mo di ka go ntse tsa rona re ratse gore a ke jo dingwe tsa dio tsene gore o tle go di ruta re bua ka one that mindset change gore re ska ra na le dikgotlo la go ipata ka sengwe gore ke sone se re gateletseng gore tlhaloganyo ya rona ke yone gongwe ka re golola erra go mo go tsa botlhoko mo tota ha ke gola no gona le re mongwe a bidiwa re Matsetse ana le kolo ye khubidu re bolela gore ke raboko mme ha o tlhotlhomisa utlhela gore Matsetse o nana le butchery le di business ko tlokweng ka mo go ntseng jalo le ena ra motadima no go te ha di sotsa motse di tlhokahetse or something ya be le ene o tswa go dira studio ding ka bone mo gopolo o no le teng mo ile gore batho ne ba tshaba khumo batho ne ba amanya khumo le busula jone jo ga ke itse ra go boamare go ka tsogona le one or two people ane ba radio tseo ga ke itse message tona gore it's a scandalous statement to say somebody is wealthy because of witchcraft. Witchcraft has nothing to do with wealth generation.
and it's totally nonsensical. So ke sengwe sa dio tse re le kang go itebaganya le tsone ha ke bua mo in different groups, whether ke laleditse go tla gona speakera, whether gone mo the mentorship program ke kganyele gore tatarra ke tla be ke lwantsha gore ha gongwe re bolwa ke ditlhaloganyo tsa rona, re bolwa ke go akanya gore dio tse di na le boleng, ga gona boleng go tlhelele mo teng. Me e amana le ya mindset change ya gore re itlhabolole. Ga ke dumela gore o teng mohumi a le mongwe hela o tota re ka re mohumile ka ntata gore o dirisa boloi. Ga ke dumele tota ke tsa gore in the present generation, but they are now more aware, they are becoming more aware. Kana kwa rona ha ke gola, yes, it was a problem, but I hope and believe gore it's no longer a problem. But ke fangele hela ra go tswella ntse re rara raitso gore nya itekeng itsoseng moloi ha gona ga botsanang teng. Go ha kana mo lehatsheng gona le two forces. There's light and there's darkness. Gona le light ke ra ke bua ka bodimo ke bile ke itse gore go letse mo tumelong o ile o le mo sabata o popota. Selo sengwe se ha gongwe ba keresete ba tle ba se bue le bone ba tle go tle gore ba re money is the root of all evil, gore tumelo ya modimo rona re tsile ya la re tla ja monate go nkana go tla re tla golwa go le godimo mo lehatsheng tsore go sotlege gore a tumelo ya modimo re ra ya ga Jesu Kriste a itsa batho gore ba nne le dithoto ha ba mo lehatsheng kana jana mo tsa Mogobe. Ra ke tsone dio tse re di amantse re lwan le tsone tse, mme ha o le ba yone Bible o tla itela gore banna ba ne ba segohaditswe. Re tsa motho a tshwana le Lot, re tsa motho a tshwana le Abraham, re tsa motho a tshwana le Job, re tsa motho a tshwana le Saulo, ke ona a toga Paulo in the New Testament. Le bo Nicodemus tota bona latela Jesu bosigo ke banna ba ne le gore ba segohaditswe ka dithoto. Le mo Bible ha go biwa ka motho o na tla phutha mmelo wa ga Jesu go bohelo. Ke lebetse gore ga tubidio ya mamonna ole ke tsora la ga kologela dina la ga but ne le monna wa mogwebi wa mohumi o na tsa mmelo wa ga Keresete a o phutha gore go kgona go hitliwa na kwa malatsi a mararo a na hela tsoga mo gone. So kumo e hela ile gore tota ya celebrate in the Bible. Okay. Wealth is celebrated in the Bible. Lone Bible ena le ditemana di kana about 2300 tse go buang ka wealth, tse go buang ka resources, tse go buang ka madi. So me o tla itela re dio tse tharo tse di go buang ka tsona go heta all the other things, whether it's love, whether it's salvation, whether it's any other important thing in the Bible, even marriage and so many other things. O tla itela resources, le wealth and money are spoken of more than anything else. So ke bona ka re tsietsegile as people ka hore re tsere tumelo ya rona e be re bastardize re senya go gong ra akanya gore ga ya mane le wealth creation. Modimo rile seek ye first the kingdom of God and all these other things shall be granted unto you. So there's a promise ya gore you be blessed. And gona le hape ha Bible buang ka teng gore God blesses the work of your hands. Wow. Where you are encouraged to engage in work so that you can be blessed and accumulate more wealth. So we tell our wealth creation is a mindset thing. It's about faith, and I'm even arguing that if you look at the Bible, in many respects, it's an entrepreneurship manual. Especially if you look at the book of Ecclesiastes, if you look at the book of Proverbs and many other books, including Deuteronomy and Numbers, the number of times where wealth creation principles are talked about. And these are some of the things that I will touch on during the mentorship program from time to time. Nyame tla tsere mo go ya utlwala tota ke se se le gore se ira gore le rona re kgothasege ka gore le ba dumedi ba kgothasege gore ba le mo gore ba ka kerekeng bo ba iphala nako ya go tla go direla le hasela bone le nako ya go tla go ithuta ke so go ithutela go itlhabolola ditlhalogane. Ke ha ke motho ke rata go itlhabolola tlhalogane ke ne ke ntse ke tle mo ga borone ke itlhele ba batho ba ira mo go teng bone di coach di mentorship programs tse di nding me Mr. Mogobe se makatsa ke gore borre ba
aparang di-shoot ha ke itse le gale ga se gore ke tlhatsela gope e ba nna ditedunyana jaana go apara di-shoot jaana le makgarebe ya teng go tle go dira di-seminara tse go teng go tlhabololwa batho tse ga o tsena ko go tsone yala ka o hetsa motho a re o tlile go ruta ka ga madi a irwang ka teng ka ga somarelwang ka teng ka reng ga tswa one yala o alohetsa o go kopa madi a motsoko ha o ntse o santse o reane ene o nna ntse a bua o kana masetsana o nna ntse a bua o bona go gagoa ke basimane ka weekend ha gare gabe ke ene o mentarang batho tota potso ya me Mr. Mogobe ke botsa gore tota gore motho re ka mo tsaya gore motho yo o ka sala morago ka nna a mentor o tshwanetse gore a bana le dikai tse di ntseng jang gore o ka mo sala mo gore this is a mentor, the qualities of a mentor, the character of a mentor, Mr. Mogobe. There's a whole chapter more nuggets of grit mo ke buang ka my three of my major mentors. Gore ke kgone go ba sala morago ke go bona ke kope dikgakolo tsa bona ke ne ke le ba maduo a bona ke ne ke le ba ka ha ba itshwarang ka teng mo malapeng a bone ke ne ke le ba ka ha ba khonang ka teng le ka hane ba bereka ka bonoko pila ka teng so se khwasa re the proof of the natan the pudding is in the eating tota ne re gatelle ho so even lona Bible yare you shall know them by their fruits o tla ba bona ka maungo le maduo a bona so ha o batla a mentor o nanga go khothatsa gore o batla motho e leng gore maduo a gagwe ana le boleng go na le wena ibile go na le outcomes and outputs and results which are superior to your own results. That is a good indication that this is a good mentor. And then no, look at issues of integrity. But family members, but their wives, did they show integrity? Because to me, everything else is worthless without integrity, without honor. So, kidding with a mentor to label. I'm not the one to go out there and go on top of a mountain and be I'm the one. No. But I'm just suggesting, or no, if you feel that I can add value, and if you feel that my team can add value, if you believe that the people with whom an associate can add value, join us in this mentorship, entrepreneurship, mentorship program. But if you have any doubts or any fears in that regard, do not join us. Yeah, perhaps what you can do is maybe wait for the first cohort, because that's what happened with the real estate cohort. With 5 people, now we're at a point where we are turning people away. Through word of mouth, through experience, you can now see that this thing has some benefits for you. Nyame ke tsawara we tlhotse re mo go be ke ra tla mo kutlong ka gore wa utlwala ra ke ra gore se re setse mo dipuisano nye ke gore mosantse gore motho a iteke mo kodue go tsoswa o itekang ha o batla go itlhabolla wena pele se thare sa morula sa gola pele ya ka se go gara mo dukanele ye re se go dile jalo bolo se ja maungo bolo se o se thule jana lo se ja ntshwago year after year se le mature it's been more than 200 years 200 years since se le gone hale so dingwe tsa dio tsene gore ra di tsela mme gape go bohelwa re yana re mo go be re le team ka gore ga ke le no se ke mo boemong jwa ba bereki ka rona ba re berekang le bona ba nkopile gore nyame tsa re mo go be mo kope gore a tlhalose se re ntseng re se dira se re se kopanetseng gore re lebogela gone gore bo re hile sebaka se mo platform o ntlunye ya ga gore le gore jaanong re go botsa dipotso le mentor a rona gape gore o tlhalosetse batho ko lapeng gore tota nna monate o re o jang kwa no ke o ke ba rang ke ba bolelang ke tlhamaletse ke tsepame gore ba gaetso go lo kono rona re ja maungo a mokala o re mo dukanele re hano re ja dikala bua kwano gore tlayang lo tle go ithuta lo tshwana le rona re a tlhabologa lo a re itse gore re tswa kae re tla re tsamaya la jaaka re tsamaya tonto tshipidi go tla go tsena mo seemong se mme re ntse re ya ko pele re ikamanya le batho ba boleng jo bo rile ba tshwana le bo re Mogobe le ba bangwe la utlwa gore a re ga senehela ba bangwe ba teng mme nna re bua gore rena re apeileng jaanong go batlanyana lo tla go ikutlwela se re sa apeileng ka kwana ke tsaya gore re go tlha jalo mme re Mogobe ra kana go ha re wa itse gore o ra le khotla ra mo dukanele ra o mongala o ka hasikalabe jaanong ne ke re kana ka tshwanelo ga re motho a le ka hasikalabe kana ke ena a tswalang go se ke yone tswalang gore
o ka re tswalla ra re Mogobe wa ha le ho kola bohelo ke leboga go menaganya morwa Mabote ka ha o ntse mpotsolotsa ka teng ke solela gore wena moreetsi o setse sengwe. You've picked 1 or 2 points. All we can say is that, look, this is an experiment, but we are very positive about it. We are very excited about it. We want to start this Mogobe entrepreneurship mentorship program. Re tsa gore e tla go solegela molemo ha ile go rona le khatlego ikopanya le rona ha ile go rona le keletso ya go sutela go gongwe le go itlhabolla tlhaloganyo ka tsela nngwe re teng go ka le ka go thusa ka gore na ke tumelo ya ka gore ke sengwe se modimo o se mphileng ga gore ke ngathogane se ke nang le sone le ba bangwe ya ka o itse gore mo di nuggets ra re we infuse, we energize, we inspire and we empower. So if you want to be empowered, this is yet another vehicle through which that empowerment can come, and then you can experience life-changing entrepreneurship and business education. So kama ho kwa makhutswana ka lo ba ga ke lebogile Mr. Mabote, thank you for this initiative. Thank you also for you and other team members to encourage me, because it's not something I was very keen on, to encourage me to embark on this journey. And I look forward to seeing you, Mr. and Miss Viewer, when you have enrolled. Thank you so much. Go tshwaragana le rona lo ka tshwaragana le rona lo re leletse mo dinambareng tse quad 7 9904 quad 7 9904 yengwe ke 74 41 5084 74 41 5084 dinambar tsa rona tse dingwe di tla tswa mo puisanong ya ha tlase go lo re tshwara ha kae le se go le bala go subscribe to Mogobe Nuggets of Wisdom. Strike that subscribe button. Strike that subscribe button. We out. Thank you very much. Bye.